Second model is done. And third model is important. Iterative model. What is iterative? Any case for iterations? Iterations means iterate. Repetition. Repetition, loop. Very good. Iteration means repetitions. Now let's try to ask the Google itself. Iteration or iterative meaning. Repetition of a mathematical applied to result for the previous application. A new version piece of computer hardware software. Yes, see here, iteration definition is the process of doing something again and again. Doing the same thing again and again. Nothing but iterations are iterative. Unna process మళ్ళీ చేయడం, ఉన్న ప్రాసెస్ మళ్ళీ చేయడం, సేమ్ ప్రాసెస్ తను చేస్తూ వెళ్ళడం. దాన్ని మనం ఇటరేటివ్ మోడల్ అంటాం. ఓకే, ఇటరేటివ్ అంటే అదేనండి, డూయింగ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, so what are disadvantages that we are going to see in waterfall view model? Those becomes advantages in iterative model. అవి అడ్వాంటేజెస్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. చూద్దాం, ఒక్కొక్క డిసడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. It is not suitable for larger requirements or ongoing requirements అని అన్నాం, అవునా? ఇక్కడ మాత్రం it is only suitable for it is suitable for larger requirements or ongoing requirements. అంటే it is going for big projects or ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తారు iterative model. అది ఎలా చూద్దాం. Now try to go and take a diagram for in a paint. Save this diagram first. So let us consider, I have many requirements. Okay, let me complete my diagram so that I will explain it. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. బిగ్ రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర యూజ్ చేస్తా ఉంటాం కదా, అలా యూజ్ చేసి చూద్దాం అసలు అది ఎలా ఉంటుంది అనేది. డూయింగ్ ద ప్రాసెస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అన్నాం ఇటరేటివ్ మోడల్ అనేది. ఇప్పుడు అందరూ హోమ్ లోన్స్, పర్సనల్ లోన్స్ అప్లై చేస్తారు కదా. లెట్స్ గో ఫర్ హోమ్ లోన్స్. మనం 40 lakhs 50 lakhs అప్లై చేస్తాం. 50 lakhs అప్లై చేస్తాం లోన్. హోమ్ లోన్ ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం? వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ బల్క్ అమౌంట్ టు డూ దట్ పేమెంట్ ఎట్ వన్ టైం. మనం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఆ 50 lakhs ని బ్రేక్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ప్రతి మంత్ పే చేసుకుంటూ వస్తాను. అంటే పే చేస్తాను, లెట్స్ గో ఫర్ 20,000. ప్రతి మంత్ 20,000 బ్రేక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. డూయింగ్ దట్ ఈఎంఐ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్, doing the same process again and again. First month 20,000, second month 20,000, third month 20,000. అలాగా 50 lakhs successful fulfill అయ్యే వరకు I'm going to pay the 20,000. Correct. Doing the same process on every month again and again, paying the EMIs. Online. సో అలాగే మనం ఆ మంత్ ప్రతి మంత్ మనం సేమ్ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని వెళ్తున్నాం. ఎందుకు చేస్తున్నాము? దేర్ ఆర్ మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద బల్క్ అమౌంట్ 50 lakhs టు పే. మన కోసం కాదు, బ్యాంక్ కూడా ఇస్తున్నాడు కదా. బ్యాంక్ అలా కాదు, 50 lakhs కదా, 20 years కి నీకు 1 crore ఇవ్వాలా, 20 years తర్వాత 1 crore ఇస్తాను, నీ ప్రతి నెల పే చేయని అంట. ఊరుకుంటాడు వాడు. బాబు నువ్వు రేపు చచ్చిపోతే నేను ఎవరు పే చేస్తాను? దేర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ, రైట్? బ్యాంకు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే నో ప్రాబ్లం, సరే మరి ప్రతి నెల నువ్వు 50 lakhs పే చేయ, ప్రతి నెల నీ దగ్గర కొంచెం అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాను అంట. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టికల్ ఆలోచిద్దాం. ఐ లెట్స్ కన్సిడర్ ఐ హ్యావ్ 80 requirements. I have 60 requirements. 60 requirements ఉన్నాయండి. కస్టమర్ చెడు 60 requirements చేయమన్నాడు. నేను వాటర్ఫాల్ మోడల్ యూజ్ చేస్తాను అన్నా. ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ కదా, యూజ్ చేయకూడదు, బట్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ యూజ్ చేస్తా అని చెప్తాను. యూజ్ చేస్తా అని చెప్పి వాడికి ఏం చెప్తానంటే, ఈ 60 requirements 6 months తర్వాత నీకు ఇస్తాను.
వాటర్ ఫాల్ అదే కదా, అన్ని రిక్వైర్మెంట్ చేసుకొని అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి 6 months మళ్ళీ వాడికి ఒక్కసారి ఇవ్వాలి కదా. 6 months వాడు టెన్షన్. ఈ 6 months ఎలా చేస్తాడు? లాస్ట్ క్వశ్చన్ 56 చేసాడేమో. 6 months తర్వాత వాడికి టెన్షన్ ఉంటుంది. 6 months మొత్తం టెన్షనే. 6 months తర్వాత ఏమొస్తుందో ఎలా వస్తుందో వాడికి తెలియదు ఎండ్ రిజల్ట్. వాడికి అలా కాదు, ఇలా చెప్పాను వాడికి ప్రపోజల్. 60 రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చా కదా, ప్రతి నెల నీకు 10 రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తా. ఈ నెల తీసుకున్నాను 10 రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేసాను, మిగతా 50 ఉన్నాయి కదా, నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో 10 తీసుకుంటాను, నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో 10 తీసుకుంటాను. అలాగా 6 months కి ప్రతి నెల 10 నీకు ఇస్తాను. కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు అమ్మాయ. అట్లీస్ట్ ప్రతి మంత్ నాకు ఒక 10 వస్తున్నాయి కదా, 6 months వెయిట్ చేసి 60 ఇవ్వడం కన్నా ప్రతి నెల నాకు 10 సరిపోతుంది. సో అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ గెట్ ద పార్షియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మై ప్రాజెక్ట్, పార్షియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, రైట్? ఆ ప్రపోజల్ బాగానే ఉంటుంది కదా, సేమ్ ప్రపోజల్. 50 lakhs ఒకసారి ఇవ్వడం కన్నా, అరే 50 lakhs 20 years తర్వాత ఇవ్వకు, ప్రతి నెల నాకు ఇవ్వు. అది వడ్డీ, ఈఎంఐలు అది మాట్లాడలేదు, బెనిఫిట్ గురించి మాట్లాడలేదండి. మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. వీడి దగ్గర బల్క్ అంత బల్క్ అమౌంట్ లేవు, వీడి దగ్గర బల్క్ అమౌంట్ ఉన్నాయి. ఇచ్చిన బల్క్ అమౌంట్ ని పార్షియల్ అమౌంట్ గా బ్యాంక్ కూడా ఇవ్వడం వల్ల వాడు రిలాక్స్ అవుతాడు అమ్మాయి. ఈ 50 lakhs ఇవ్వకపోయినా ప్రతి నెల కొంత పే చేస్తున్నాడు కదా, దట్ రిలాక్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంకర్ సైడ్ యాజ్ వెల్, దట్ రిలాక్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ యాజ్ వెల్. క్లియర్? That big sector has been broken into different parts, implement in each and every month. The same process implementing each and every month. Yes or no? అలాగా ఎక్కువ 60 requirements ని బ్రేక్ చేసి ప్రతి నెల 10 రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఆ 10 రిక్వైర్మెంట్ కస్టమర్ తీసుకుంటూ వచ్చాను. డూయింగ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ 1 month, 2nd month, 3rd month, 4th month, 5th month, 6th month, taking 10 requirements on each month and doing it. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం 10, 10, 6 అని చెప్తున్నాను, మీకు అర్థం అవ్వాలని అంతే. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ నాకు వచ్చాయి, అలాంటి ప్రపోజల్ వాడికి ఇచ్చాను. సో ఐ విల్ హ్యావ్ 6 months. నేను టోటల్ రిక్వైర్మెంట్స్, the requirement that I have received from the users or customers are, the total requirements are 60. ఈ టోటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని నేను డిఫరెంట్ ఫేజెస్ గా విడగొడుతున్నాను. ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్, ఫోర్త్ ఫేజ్, ఫిఫ్త్ ఫేజ్, సిక్స్త్ ఫేజ్. అలాగా ఒక్కొక్క ఫేజ్ ని ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం సేమ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం కదా, దాని ఏమంటాం? ఇటరేషన్స్ అంటాం. అంటే టోటల్ మనకి ఎన్ని ఇటరేషన్స్ ఉన్నాయి? వెరీ గుడ్. టోటల్ వి హావ్ అలాగే each iteration contains how many requirements? 10. Correct. 6 seconds. 10. Clear? So each product requirement is 60. In that 60 requirement, I'm breaking into different parts. Each part in iteration అన్నాను. ఒక్కొక్క ఇటరేషన్ లో 10 రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని అలా టోటల్ 60 రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తాను. క్లియర్? ఈజీగా ఉండాలని క్యాలిక్యులేషన్ కదా చెప్పానండి. ప్లీజ్, ఇటరేటివ్ మోడలే మనకి ఇంపార్టెంట్. దట్ ఇస్ ద బేస్ మోడల్ ఫర్ అజైల్ ప్రాసెస్. 3 hours సెషన్ అని చెప్తున్నా కదా, అజైల్ ప్రాసెస్ విత్ బేస్ మోడల్, అందుకని గుర్తుపెట్టుకోండి. చెప్పారు. అవును, అందుకే దాన్ని ఇటరేటివ్ లూప్ అంటారు. డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? సేమ్ ప్రాసెస్ 6 times చేస్తున్నాను, ఆ సేమ్ ప్రాసెస్ 6 times చేస్తున్నాను. దాన్ని ఇటరేటివ్, దీన్ని ఇటరేటివ్ అంటారు. అందుకనే నా ఇక్కడ మనం ఒక ఇటరేషన్ చేయడానికి ఇంత టైం అని తీసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు 1 month అని చెప్పా కదా, బట్ జనరిక్ ఒక ఇటరేషన్ చేయడానికి ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు? ఓకే, జనరిక్ ఇటరేషన్ డ్యూరేషన్ ఈస్ రియల్ టైమ్ లో జనరిక్ గా ఒక ఇటరేషన్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అని అర్థం. One to 4 weeks. 1 week అనవచ్చు, 2 weeks అనవచ్చు, 3 weeks అనవచ్చు, 4 weeks అనవచ్చు. మినిమం 1 week, మాక్సిమం 4 weeks. ఇక్కడ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్ చేసుకొని మనం ఇది 2 weeks గా తీసుకుందాం. For this example, I'm going to take my iteration duration as
2 weeks. ఒక ఇటరేషన్ చేయడానికి టైం పట్టే టైం. Tell you how many weeks it will take to complete all my requirements. How much time it will take to complete all my requirements? 12 weeks. Very good. 12 weeks. 12 weeks. Each iteration takes 2 weeks. Each iteration takes 2 weeks. Total iteration So, are 6. 6. 6 to the 12. 12 weeks, nothing but 4 months. 4 months are 3 months. It takes 3 months to complete all the requirements. Clear? So this is an iterative model or diagrammatical exhibition, but practical point of view, the iterative model. How the iterative model looks like. Obviously, no. This is my first iteration. This is my second iteration, and this is my third iteration, like this. So even one iterations. Total we have 6 iterations. 6 iterations. The diagram కొంచెం clumsy ఉంటుందని కొంచెం 3 రాశానండి. Total we have 6 iterations. This is my iteration 1, which contains how many requirements? 10 requirements. Iteration 2, iteration 3, iteration 4, iteration 5, iteration 6, like that. Total try to implement it. So the iterative model looks like take the requirements, design the requirements, coding the requirements, testing the requirements. Once the requirements are done, I'll move to the second iteration. Again, take the requirements and designing it, coding it, testing it. Again, move to the third iteration. Like that, we have moved to 6 iterations to complete the 60 requirements. So now tell me, is it used for bigger projects? Oh, not really. Yes, you have more requirements, then go for iterative model. This one is clear. Another disadvantage we written is we can't add intermediate requirement in the middle of the pages. So now let's take an example. I'm in iteration 2. Iteration duration the and also and it is Saturday 10 days. 10 days. My iteration 2 is in 10 days. This iteration 2 middle of the page lo unnanu. 10 requirement తీసుకొని middle of the page అంటే first week అయిపోయింది, second week start చేస్తున్నాను. కస్టమర్ వచ్చాడు, బాబు ఏం చేస్తున్నావు? iteration 2 10 requirements ఉన్నాయి, 10 requirements ఉన్నాయి. నా దగ్గర కొత్తగా 5 requirements వచ్చాయి. Are you ready to take it? ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను. iteration 2 చేయడానికి 1 week ఉంది. 1 week వెయిట్ చేస్తావా? చేస్తాను, నాకేం ప్రాబ్లం. 1 week కదా, ఎవడైనా వెయిట్ చేస్తాడు. అది వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనుకోండి, 6 months వెయిట్ చేయాలి వాడు. 1 week ఈజీ వెయిట్ చేస్తా, నో ప్రాబ్లం. 1 week వెయిట్ చేస్తా అంటున్నావు కదా, ఇటరేషన్ 3 లో మన 10 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. నీకు ఇటరేషన్ 3 లో 10 రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంపార్టెంటా? కొత్తగా తీసుకొచ్చిన 5 రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంపార్టెంటా? ఆ 3 ఇప్పుడు అవసరం లేదు, నాకు ఆ 10 నాకు అవసరం లేదు. ట్రై టు యాడ్ దీస్ 5 బికాస్ దీస్ 5 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మై ప్రాజెక్ట్, నో ప్రాబ్లం. సరే, మరి ఇటరేషన్ 3 లో ఉన్న 10 రిక్వైర్మెంట్ ఇటరేషన్ 4 లోకి పంపిస్తాను. ఇటరేషన్ 3 లోకి ఈ 5 రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాను. ఆర్ యు హ్యాపీ? హ్యాపీ. మనం 1 week వెయిట్ చేయాలి. నో ప్రాబ్లం, ఐ కెన్ వెయిట్ ఫర్ 1 week. Tell me, can we add intermediate requirement in the middle of the pages?
Yes, as per user needs, as per user customer needs, I can add at any phase. So new requirements అనేది ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ రాద్దాం. 5 new requirements can be added in iteration 3, added post iteration 2, and move the iteration 3 items అంటారు, దానికి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నారు, రిక్వైర్మెంట్స్ టు iteration 4. Different color, different sentence కాబట్టి, right? These 5 requirements can be added into iteration 3. Iteration 2 అయిపోయిన తర్వాత, where I can add intermediate requirements in the middle of the phases also. That's why ఇది flexible model అంటారు ఎక్కువ. Okay, so now go here. We can add intermediate requirements in the middle of the phases. There is no back process. అంటే ఇక్కడ బ్యాక్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది అని అర్థం. సో దాని బ్యాక్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉందండి, ఇప్పుడు iteration 2 లో iteration 1 ఉందండి, 10 days కదా, 10 days ఈ 10 days కి నేను 10 రిక్వైర్మెంట్స్ చేస్తున్నాను. సర్వర్ డౌన్ ఉండడం వల్ల, లేదా డెవలపర్ సిక్ లీవ్ వల్ల, లేదా డెవలపర్ అన్అవైలబిలిటీ వల్ల రిక్వైర్మెంట్ 10 days లో 9 రిక్వైర్మెంట్స్ చేసాం. 10th డే అయిపోయింది, 11th డే అంటే iteration 2 స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా. iteration 2 స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు కస్టమర్ చెప్తాను, బాబు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వదిలేసాం అక్కడ, నో ప్రాబ్లం, go to iteration 1, pull that remaining requirement into iteration 2, go back to the iteration 1, take the requirement and pull into our iteration 2. And then I'm going backward direction or not? Yes, I'm going a backward direction, take the requirements and pulling the requirements into my iteration 2. That's why it has a back process. So there is a back process to move flexible. Clear? These are the advantages that has been converted as a disadvantage on the waterfall and V model. చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి. ఇన్ని అడ్వాంటేజ్ ఉంటే కానీ ప్రపంచంలో ఎవడు యూజ్ చేయడు నేను. ఎందుకంటే దీనికి ఒక ఫాదర్ వచ్చాడు, గాడ్ ఫాదర్. ఆ గాడ్ ఫాదర్ ఎజైల్. మోర్ దెన్ 95% పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఎజైల్ ప్రాసెస్. సో ఇదే బేస్ చేసుకుని ఎజైల్ వచ్చింది, నేను పక్కకు దోసేసాడు. బట్ ఎనీహౌ ఇది లేకుండా ఎజైల్ లేదు. ఓకే, నౌ విల్ గోయింగ్ టు రైట్ విత్ రెస్పెక్ట్ వాట్ ఇస్ ఇటరేటివ్ మోడల్. What we'll do here, we are going to divide requirements into smaller parts and implement them as an iterative process. Okay, so this is nothing but iterative model. Come to disadvantages. దీనికి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఉన్నాయి, ఎందుకులే. కొత్త రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ చేశానండి, అంటే ఇటరేషన్ 3 లో ఇందాక 5 రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ చేశాను. ఒరిజినల్ గా రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ చేయనప్పుడు నా టైం డ్యూరేషన్ అంతా మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి 12 weeks అన్నాను కదా. కొత్త రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ చేయడం వల్ల డ్యూరేషన్ పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది అప్పుడు? 14 weeks అయింది. కొత్త ఇటరేషన్ ఆడేది కదా, 3, 4 అయింది, 4, 5 అయింది, 5, 6 అయింది, 6, 7 అయింది. ఇట్ బికమ్స్ 14 weeks. నేను అనుకున్న టైంకి ఇవ్వకపోవచ్చు. బికాస్ keep on adding the new requirements, it make my iteration duration becomes more, due to which managing this project is bit complex. That's why we have management risks. And as well as చూడండి, ఒక్కొక్క పార్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని వస్తున్నాం కదా. చిన్నప్పుడు పజిల్ గేమ్ ఆడుంటారు మీరు. ఇక్కడ పార్ట్స్ ఉంటాయి, హార్స్ గుర్రంలో లేకపోతే రివర్ ఉంటాయి కదా, చిన్నపిల్లలు కిడ్స్ ఆడుతుంటారు కదా. పజిల్ అతికించుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం ఒక్కో పార్ట్. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మరి అంటే మంచి బొమ్మ అనేది? లాస్ట్ పార్ట్ అతికించే వరకు. సేమ్ లైక్ లాస్ట్ ఇటరేషన్ ఐటమ్స్ ఇచ్చే వరకు ఐ కాంట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ పార్షియల్ అండ్ గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ లైక్ దట్.
But until last iteration, I can't ensure that a end product is correct or not. Which means we'll get the end product until unless all iteration has not completed. We'll get end product until after the completion of all iterations. Okay, we'll have end product after all iterations are completed. So these are the few disadvantages while we're dealing with iterative model. Okay, the next model is spiral model. The next model is the fourth model. Spiral model. What is spiral? Spiral and spiral and Binding. Spiral binding. Good. Spiral binding. How is spiral binding? Paths involved onto this flashback. You'll have it like rings. This will have something like a ring sound. This spiral model this spiral model basis. Now let's take an example. There are two friends. A friend of user, a friend of manager, or company manager. Let's take this. Those names will be user is a Satish and manager is Rajesh. Save the diagram first of all. Satish and Rajesh are the mutual friends, and Satish user, manager is Rajesh. Satish and Rajesh ki Papa Rajesh, neither one requirements on this. Yeah, manager I have the resources where I can implement your requirements. Okay, so ante Satish this దగ్గర ఉన్న requirements ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ requirements ని Rajesh has opted it. So Satish has given the requirement to Rajesh. Rajesh has tried to implement the requirements that has taken from his team. Requirement phases tarvata, designing phase అయిపోయిన తర్వాత, coding phase అయిపోయిన తర్వాత, testing phase లో ఈ point లో at this point requirements has been done, analyzed. At this point, Rajesh వాళ్ళ team తో రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ టీమ్ లో డిజైన్ చేసి కోడింగ్ చేసి టెస్టింగ్ చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గర సతీష్ కి ఇచ్చేసారు మన రిక్వైర్మెంట్. yes, you have given the 4 or 5 requirements, right? With our team I have done the requirements, please check it. Satish will check the requirements. Wow, బాగా చేశారు రాజేష్ మీ team. I have more requirements. Can you ready to implement it? Yes, please give the requirements so that I will implement this with my team members. So మళ్ళీ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్న సతీష్ దగ్గర నుంచి రాజేష్ వాళ్ళు మళ్ళీ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్. రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకున్నారు, డిజైనింగ్ చేశారు, కోడింగ్ చేశారు, టెస్టింగ్ చేశారు. మళ్ళీ ఈ పాయింట్ లో మళ్ళీ they have given the requirements to again to Satish, saying that we have done the requirements again. Wow, your people have done a good job. Again they give few requirements and try to implement it. Like that the spiral look like flow like this. But చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో we have two types of projects. Fixed bidding project, variable bidding project. Then what about bidding? Bidding అంటే తెలుసా? No idea. శిక్ష ఎగ్జిక్యూట్ అంటే శిక్ష అండి. బిడ్డింగ్ చిన్నప్పుడు వేలం పాట, వెరీ గుడ్. శివాజీ సినిమాలో హీరో కూడా ఇల్లు వేలం వేరా, వేలం పాట. మనం వేలం పాట వేసుకుంటారు, మనం తెలుసా తెలీదు?
దాని బిల్లింగ్ అంటారు ఒరిజినల్ గా. ఆ టర్మ్స్ ప్రకారంగా బిల్లింగ్ అని అంటారు. దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ బిల్లింగ్, వేరియబుల్ బిల్డింగ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ బిల్లింగ్. మనోహర్ మనకు తెలుసు, మనోహర్ ఎప్పటి నుంచి వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్, నా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇయర్ మొత్తం ఉంటుంది, మనోహర్ కొనేసుకుంటా. క్లయింట్ అదే మాట్లాడతారు కదా, ట్రై టు గివ్ ద బిల్డింగ్ ఫర్ మీ ఫర్ 1 year, 1st January నుంచి 31st December కొనేస్తారు. ఇగో $100 మనోహర్కి, మీ ఇష్టం, మనోహర్కి ఎంత ఇష్టం మీకు సంబంధం లేదు. బట్ వీఆర్ బిడ్డింగ్ మనోహర్ విత్ రెస్పెక్ట్ $100. ప్రాజెక్ట్ 1 year అయితే 1 month ప్రాజెక్ట్ ఉంది అనుకోండి, 1 year బిల్డింగ్ ఇస్తారా? ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 month లో అయిపోతుంది, నేను 1 year ఇవ్వలేను, 1 month బిడ్డింగ్ ఇస్తాను, 1 month వేరియబుల్ బిడ్డింగ్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ మంత్. ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైపోతుందో తెలియదు. ఈ మంత్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం, నెక్స్ట్ మంత్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ బిల్డింగ్, నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో బిల్డింగ్, అలా బిల్డింగ్ ప్రతి మంత్ వస్తుంది. వేరియబుల్ బిల్డింగ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ బిల్డింగ్ రెండు ఉంటాయండి. వేరియబుల్ బిల్డింగ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ బిల్డింగ్ అంటారు దాన్ని. ఓకేనా? లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఆ బిల్డింగ్ అని ఏం లేదు, సతీష్ ఇస్తూనే ఉంటాడు, రాజేష్ చేస్తూనే ఉంటాడు. దెర్ ఇస్ నో స్టాపేజ్ టు స్టాప్ ద ప్రాసెస్. సార్ నో, ఆ ప్రాసెస్ 80% స్టాప్ చేయాలి మనం. చేయకపోతే దాని ఉంటారు, 10 రూపాయల పనికి 100 రూపాయలు పని చేయించుకుంటాడు, 10 రూపాయలు ఇచ్చి 100 రూపాయలు పని చేయించుకుంటాడు. నేను ఇస్తున్నా కాదు, నువ్వు చేస్తూ ఉండాలి. నువ్వు ఇచ్చిన 10 రూపాయలు అక్కడ 100 రూపాయలు పని అక్కడ, ఆ సంబంధం లేదు. బట్ ఐ కీప్ ఆన్ గివ్ ద రిక్వైర్మెంట్, యూ టు డూ ద రిక్వైర్మెంట్స్. దేర్ ఇస్ నో స్టాపేజ్ టు ఫిక్స్ దట్ ఇన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంత టైంలో చేస్తాము, ఇంత బిడ్డింగ్ ఇవ్వాలి రూల్ లేదు. దట్స్ వై ద స్పైరల్ ప్రాసెస్ మే గో ఇండెఫినిటివ్. ఒక ప్రాసెస్ లేకుండా రింగ్ ఇండెఫినిట్ ప్రాసెస్ లో కంటిన్యూ అయిపోతూనే ఉంటుంది. అందుకే నేను స్పైరల్ మోడల్ యూజ్ చేయము. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, ఇక్కడ చూడండి, ఇనిషియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చాయి కదా, ద ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్, రైట్? ఆ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ నేను ఎఫ్ఆర్ అని పిలుస్తున్నాను, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. ఆ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కి మనం కోడింగ్ చేసాం కాబట్టి, డిజైన్ చేసాం కాబట్టి ఎఫ్డి. ఆ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కి కోడింగ్ చేసాం కాబట్టి ఎఫ్సి. ఆ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ టెస్టింగ్ చేసాం కాబట్టి ఎఫ్టి. అలాగే సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చాయి ఎస్ఆర్, సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ డిజైనింగ్, సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కోడింగ్, సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి టెస్టింగ్. అలాగే థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్, థర్డ్ డిజైనింగ్, థర్డ్ కోడింగ్, థర్డ్ టెస్ట్. లైక్ దట్ ఫోర్త్ రిక్వైర్మెంట్, కీప్ ఆన్ థింగ్స్. రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నాము, డిజైన్ చేసాము, కోడింగ్ చేసాము, టెస్టింగ్ చేసాము. ఒక వాటర్ ఫాల్ ఇట అట బయట బుక్క. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, రిక్వైర్మెంట్ చేసాం, డిజైన్ చేసి, కోడింగ్ చేసి ఇచ్చేసాం. ఒక వాటర్ ఫాల్ లా ఉంది. మళ్ళీ ఇంకొక వాటర్ ఫాల్, ఇంకొక వాటర్ ఫాల్, ఇంకొక ఇటరేషన్. సో దట్స్ వై ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండ్ ఇటరేటివ్ మోడల్. సో ఇట్ ఈస్ ద combination of both waterfall model and iterative model. So coming to the disadvantages, main disadvantages, the process we are using for spiral may go indefinitive. It never ends another. The loop will keep on circulate there itself. Okay, so this is nothing but that spiral model. That's it for the day. Tomorrow we're going to discuss about Big Bang. Big Bang చాలా చిన్న మోడల్, చెప్తే అయిపోతుంది కానీ ఈ నోట్స్ తీసుకోవడం మన టైం పడుతుంది. డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా, స్పైరల్ కి, ఇటరేటివ్ కి. Big Bang on hold. Big Bang and Agile will be on hold because it will take 3 hours of time to complete Agile process. Big Bang ఒక 150 to 20 minutes తీసుకుంటాం. So they will do it on ఎప్పుడైనా పెండింగ్ క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు చెప్తాం. ఎలా పెండింగ్ ఉంటుంది, మీరు చెప్పైనా నాకు గుర్తుంటుంది అది. ఓకే, you write it down. Big Bang and Agile is pending because we need to cover it out. And then tomorrow we're going to start with levels. Okay, that's it for the day. You need to take the notes.